name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. This Sunday of the calendar following the Feast of Holy Nativity and the Epiphany is dedicated to the escape, the flight to Egypt, and also to the death of the children at Bethlehem. So today, long time ago, since I came actually before, when I was in Massachusetts, I dedicate this Sunday to the issue of abortion and the killing of unborn children. Let me read the gospel quickly for us who listen or understand English, not Arabic. Now, when they had departed, behold, an angel of who departed? The wise men, the Magi. When they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. The plan was to kill Jesus as a baby. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, because they told him, we're going to do that, we're going to go worship and come and tell you where he is, he was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem in all the districts, from 2 years old and under, even if that boy was born yesterday, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. And now when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel. Arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel. For those who sought the young child's life are dead. Then he arose, took the young child and his mother, and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in the city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, he shall be called a Nazarene. Now, I want to bring in, every year we have this tradition of talking about killing children, killing young children, who has done nothing. Just by being born is a threat to someone. Today I want to focus on the time, the atmosphere when this happened. When do you see mass killing of children happen? It's usually the darkest times. Any idea when was that the first time it happened? And this Matthew is actually talking about it to refer to that one incident in the past. Anyone knows? Yes, Steve? When Moses was born. It was the darkest times in Israel history. We're actually looking at chapter 1. It's called the chapter of names, because the book itself, Exodus, in Hebrew is the book of names. Why is it called the book of names? Shemot. It's called the book of names because it starts with this word, and these are the names. The names. So it's listing the names of the fathers of the tribes, 70 souls. But the children of Israel, after this generation passed, they died. All the fathers, all the 12 children of Jacob died. The children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. There were too many. Now there rose a new king over Egypt who did not know Joseph. Bad news.
And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. It's noticed now that Israel is becoming too many. Come, let us deal shrewdly with them. Let's do something about it. Lest they multiply and it happen in the event of war that they also join our enemies and fight against us and so go up out of the land. So they said there might actually be a fight and they will run away. These are our slaves. We're using them. They are actually useful. We want to keep them here as slaves. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. They call it the bitter life. Now, better with an E, bitter with an I. It was bitter. And they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were in dread of the children of Israel, started to be scared of them. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor. And they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. That's why when they do the Passover, they have this matzo, and they have with it bitter herbs. And the children asked, why do we eat bitter herbs instead of salad? They said, because we are tasting the bitterness of our grandparents working under the slavery of the Egyptians. All their service in which they made them serve was with rigor. They were actually after them with whips. Then the king of Egypt spoke. Listen to this. The Bible doesn't mention names of women oftenly. It's a patriarchal society in Israel. Except those two, which is very interesting. 2 midwives. Usually when somebody goes to the hospital and they have a surgery, they mention the name of the doctor, the surgeon. But you don't really mention the name of the nurse. Rarely. Something had happened here. He spoke to the Hebrew midwives. Who is the midwife? The one woman that her work is to assist in delivering babies. So the king, Pharaoh, brought the 2 midwives that were famous in the society, in the Israelite society, of whom the name of one was Shiphrah and the name of the other Puah. Very interesting. The Bible mentioned 2 names, 2 women names. Out of all the women, she's not the mother of Israel. She's not Rebekah or Sarah, or these are 2 midwives. So what? And said, when you do the duties of the midwife of the Hebrew women and see them on the birth stools, they have a special bed like a seat where they have the women give birth. If it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. If that king was able to kill the children in the womb of their mother, he would have done it. But at that time, they didn't have the ability to do that. So they would wait for them on the spot. When they are out of their mother's womb, they would have to kill them somehow. So they didn't do that. They were fearing God. The government, the law said, it's okay, you need to kill these babies. And the 2 midwives said, no, we're not going to do it. Because there is a higher authority on top of Pharaoh, and we listen to this higher authority. We're not listening to you. Even if you are the king of Egypt, even if you have our lives in your hands. And so the king of Egypt called them back for the midwives and said to them, why have you done this thing and saved the male children alive? And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively because they work so hard and give birth before the midwives come to them. They lied. And is it okay to lie in that time? Absolutely yes. Why? It's a war. It's a fight. Pharaoh wants to exterminate Israel. He wants to bring them down, to weaken them, and it's a fight. In the time of war, yes.
Because so he said, they said that. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. That one of the best things that God dealt with them is He kept their names, Shifra and Poa. You will remember those two names forever. And so it was, because the midwives feared God more than the king, and that He provided households for them. They became houses. They became big houses. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, the Nile, and every daughter you shall save alive. That's the circumstances of the birth of Moses. Another story is like this. In a very dark time too. In the time of a king in Israel, his name was, in the time of a king, his name was Joash. His father died when this boy, he was a boy king, he was like maybe 4 years old, maybe, actually no, it was less than 1 year old, a few months. And the grandmother, who was not an Israelite, she was from Sidon, her name was Athaliah. And she said, I better take over the kingdom before they take it from me, I'm a foreigner. So she ended up killing all her grandchildren. Imagine. A grandmother goes and orders her soldiers to slaughter all her grandchildren, including Joash. And Joash had to be smuggled out of the palace to the house of the high priest, where they kept him until he was 8 years old. And then they proclaimed him a king and kicked this one and killed her. In the darkest times of the history of Israel, there is ordering of killing of children. I'm not going to stay there. Bible just says it very clear that to kill a child just because he cannot defend or she cannot defend herself, because you can, and because he is inconvenient or she is inconvenient, is a major sin. It falls under you shall not murder. Now you have the question says, but a child, a baby in the embryo, an embryo in the mother womb is not a human being. Said who? Who said that? Tell me, what is the age when an embryo becomes a human being? And on basis on what? Give me the logic behind you determining that the baby is a human being at maybe 6 months old, 3 months old, 2 weeks old, 3 weeks old. Said who? Whose authority is that? And are we willing to take that risk? I personally don't kill anything. If I find an insect inside the building, I'm not really happy about it, I bring it gently outside the window and let it live outside. We shouldn't kill anything God created, unless it's actually dangerous. It's risking your own life. So actually, when you kill, no, you're not killing, you're preserving a life. A scorpion come to sting me, I'm going to kill it. Why? Because it's threatening my life. To preserve my life, I have to kill a scorpion. But other than that, I would not. If I look at the scorpion and it has no stinger at the end of its tail, I'll gently carry it outside. To kill a baby? And who's going to take that responsibility? I want to share with you some statistics. I'm going to get out of here. I don't want to do that, but sometimes I have to, instead of us sitting around afterwards and doing this in a conference or something. I want to do abortion stats, and let's see what we get. So because you get some nonsense ideas, and people actually say, "What about this? What about that?" Let's see what actually the stats says. CDC, Center of Disease Control. How many abortions are there in the United States each year? I'm not going to say Egypt. We don't have any statistics, but I bet you it might be more than here. There's websites. Here we go. Actually, it's coming down. The statistics says that
number of legal abortions in the U.S. since 1970s has skyrocketed in the 80s. And it's coming down since the 2000s. And thanks to the Catholics and the Protestants who are strongly teaching everybody, not us. We have nothing to do with this. We don't even talk about it. So it comes down from, look at this, 1.6 million in 1 year to, not much, to 930,000 in 2020. CDC say 622,000. So when you break them down, I want to see where the breaking down happened. So every year you have 1 million, average 1.5 million. So since abortion, since Wade versus Roe, which is a federal case that was discussed in the federal government, and the Supreme Court had to intervene and lean against the pro-life, it multiply, so we say 70 to 2025, that is 55, I'm not sure when was the case, let's say 50 years. 50 years of abortion, 1.5 million a year, what would that be in America? 75 million babies were killed with no remorse, nothing. Nobody felt anything at all. Let's go back and see another one that breaks them down by reasons. Why? Why? Demographics of women. Oh, we go have something like that. I want to get out of the CDC and go somewhere else. Okay, well, let's talk about something like this. So, abortion because of rape. What's the ratio? How many of those abortions happened because a girl got raped or a woman got raped? Less than, the statistics doesn't say how much, less than 0.5%. Less than 1%, less than 5 in 1,000. How about undesired babies? I want to get you the, here, reason for abortion statistics. The top reason for abortion is finances, or timing, or partner issue. The two are not happy together. They have other children. They have education or work, emotional or mental not ready, health, desire for better life, lack of maturity or independence, influences from others. These are the major reasons why abortion happens. And it happens not for the right reason. There is nothing here to defend the life of a mother. These cases are very rare, like the rape, very rare. We're not talking here about good reason to kill a human being at all. Okay? What does the church teach? So let's cut the chase. The church teaches from the second of conception, a baby is a human being. No need to wait. From the moment of conception. That's why I have to break to you the news. Those of us who goes to use contraception, make every effort that the contraception you're using does not abort babies. There's not an abortificant. Because some contraceptions, many of them, actually works by preventing what we call implantation. It doesn't allow the baby to go into the womb and implant, and therefore it's cast out of the womb of the mother and dies. 2, you're going to do in vitro fertilization, which is the children of the test tubes, they call them in Egypt.
The in vitro fertilization, be careful. There's one thing about it. You get many fertilized ova, which is human beings, and they're kept in freezers, and they implant 2 at a time. What happened to the rest of them? I want you to know. You need to ask the doctor what will happen. Sometimes they sign a paper, we can use them for research. Or we discard them because we don't have enough liquid nitrogen to keep all these frozen. So what I say, if you want to do that, although if you go to the Catholic priest, he would say, absolutely not. You're not going to do that. You're not going to do this. You're not going to have any contraception. End of the story. And they rest their mind. So I have to have the headache. No, if you're going to do the in vitro fertilization according to the church, you make sure that every single one of them is implanted. Be ready. You have dozen, that means you're going to have 6 implantations. If you understand what I mean. 6 times. Are you ready for that? You're going to get half a football soccer team in your house. That's the more the merrier. I'm going to be the first one to clap. Okay? So anything with for us here, anything contraceptive that is abortive is a big sin. Anything that has in vitro fertilization, not planning to implant all the embryos, is a murder. Let's just be careful. This is the church teaching. We're not talking about common ideas. Let me just say one more thing. One of the biggest problem we have with Protestantism is everybody's left to interpret the Bible their own way. I don't think we as a church, Orthodox Church or Catholics, would condone that. That's the reason why we have what we have today. This country was a Christian country, but because everybody to their own home interpreting the Bible the way they wanted, we have more than 40,000 denominations, and they are not in agreement what is right and what's wrong. You cannot have that. A church is based on the apostolic teaching and has its authority. We cannot follow our own mind. We cannot think it ourselves to ourselves, because who am I to say a boy or a girl is a human being when they are born? Who am I? Can I take that risk and say and teach everybody, don't worry about it, the child is not a human being until they're born. Therefore, you can do whatever you want with it. No, please, dear beloved, don't do that. You're going to hurt yourself and hurt others. Let me say these things in Arabic. Okay, النهارده بنتكلم على هيرودس اللي قتل أطفال بيت لحم وما نعرفش عددهم قد إيه. قتلهم ليه يا ترى؟ هيرودس قتل الأطفال دول لأنهم كانوا مهددين حياته. الراجل ده كان خايف على الكرسي بتاعه. ليه؟ لأنه اتقال له لما يجي المسيح هو اللي هيبقى الإيه؟ الملك. فين ملك اليهود؟ الناس المجوس، أين ولد ملك اليهود؟ شفنا النجم بتاعه جايين نسجد له. فهيرودس قال ملك، هو في ملك تاني غيري؟ قالوا له أنت مش عارف؟ أنت باين عليك واخد بالك قوي من الحرب والبناء والقلع والهد، ومش واخد بالك من النبوات إن المسيح هيتولد، ولما هيتولد هيبقى هو الملك. ده ابن داوود، أنت ابن مين؟ هو ما يعرفش داوود بحاجة. فاتخض، اتهز، يقول لك فارتجت اورشليم، وهيرودس ارتج. حس ان الكرسي تحتيه ابتدى يبقى ايه؟ اتزعزع. قال للمجوس، قال لك طيب بس احنا لازم نتعامل معاهم بحكمه، روحوا دوروا لي عليه، ولما تلاقوه اعملوا ايه؟ تعالوا قولوا له هو فين عشان انا كمان اروح ايه؟ اعبده. هو في دماغه راح يعمل ايه؟ يقتله، عايز يقتل المسيح. فلما المجوس راحوا ظهر لهم الملاك بالليل بعد ما زاروا ربنا يسوع المسيح وقدموا الهدايا، قال لهم اوعوا ترجعوا لهيرودس، ده ناوي يقتل الطفل اللي انتوا جايين تعبدوه. فمشوا وطنشوا مين؟ الملك. مش سهل ان الواحد يطنش ملك، صعب قوي. فصعب عليه نفسه، ومع الغضب بتاعه والخوف اللي هو فيه والقلق بعت الجيش بتاعه عمل ايه؟ قتل كل اطفال بيت لحم حسب ما قالوا له. هم قالوا له ايه؟ احنا بقالنا بنشوف النجم 2 سنين، يبقى ممكن يكون الطفل اتولد في اي وقت من ساعه ما النجم ظهر لغايه اليوم ده، لان هم متاكدين انه هيروحوا. فاي طفل عنده 2 سنين ولد 2 سنين او اقل
اقتلوه. فعملوا كده. الكتاب المقدس يقول لنا ان الوقت انتبهوا دي اللي بيتقتل فيه الاطفال ده وقت ظلمه، اصعب وقت في الدنيا، ظلمه جامده يعني. لما يضطر الحكام انهم يقتلوا الايه؟ الاطفال بقانون، بقرار من عندهم. في قصه اقراها معاكم تاني النهارده بتاعه 2 دايتين. عارفين الدايات؟ الدايتين دول هم من الستات القليلين جدا اللي اتذكر اساميهم في الكتاب المقدس. على فكره الكتاب المقدس العهد القديم ما يذكرش اسامي الستات كتير، ما يجيبش سيره اسامي الستات الا لو هم من النسل بتاع اسرائيل. يعني مثلا واحده زي مثلا ساره، امها ما نعرفش اسمها ولا بناتها، نعرف ايه؟ رفقه، نعرف رحيل، نعرف ليئه. دول مين؟ امهات الاسباط. وتيجي رعوس لانها دخلت بطريقه جميله جدا الاسره دي وبقت اسمها من ضمنهم. وبعدين نروح قال لنا ايه في الكتاب الثاني في العهد القديم اللي هو خروج بعد التكوين، يقول الخروج ده الكتاب ده اسمه كتاب الاسماء. هو كده اليهود بيسموا الكتب بتاعتهم مش بالمعنى بتاع القصه، باول كلام مكتوب فيه. اول كلام مكتوب فيه ايه؟ وهذه اسماء، فهم يسموه شيموت، كتاب الايه؟ الاسماء اللي مدون فيه اسماء اسباط اسرائيل. فحط الاسباط كلهم، مفيش ستات هنا. وبعدين يتكلم على الخصوبه بتاعه بني اسرائيل في مصر. كانوا كتير وابتدوا يكتروا جدا، من 70 نفس. على فكره هم طالعين الدارسين بتوع الكتاب المقدس يقول لك ما بين 3/4 مليون لمليون ونص. من 70 ل3/4 مليون. يبقى ايه اللي حصل؟ انفجار سكاني في اسرائيل بسبب البركه اللي حطها ربنا. فلما جه الملك الجديد اللي ما يعرفش يوسف ده معناه وحش، فقال لهم ده اسرائيل كتير قوي. وانا بكبر وبلعب مع الولاد في الشارع، يعني شفت اليهود كتير قوي قوي قوي. تعالى نضحك عليهم عشان نقللهم شويه، لحسن بعدين لو قامت حرب يسيبونا ويمشوا. بيفكر دول عاملين خدمه كبيره جدا في مصر، احنا معتمدين عليهم، طاقه بشريه جباره، فازاي نسيبهم يمشوا؟ فتقلوا عليهم الشغل، وكل ما كانوا يتقلوا عليهم الشغل كل ما الخصوبه بتاعتهم تزيد اكتر. فاستعبدوهم بعنف ومرروا حياتهم. عشان كده في الفصح ياكل اليهودي حاجه اسمها اعشاب مره. ليه؟ قال لك عشان نفتكر الحياه المره اللي كنا عايشين فيها. كانت ايام ضلمه، ايام صعبه جدا، ويطلبوا ربنا ما يرجعهاش تاني. فمن ضمن الخطه بتاعت الملك يقول لك وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احدهما شفره واسم الاخرى فوعه. عجب، اول مره كتاب يجيب لنا اسم 2 ستات مش من النسل بتاع، او مش ولاد يعقوب، مش بنات يعقوب، ولا من نسل المسيح، ولا اي حاجه خالص. زي بالظبط كده لما تروح للدكتور، انا بقول، وتقول مثلا الدكتور عمل لي عمليه ازاي ده الدكتور اسمه ايه؟ فلان، حفظت اسمه. تيجي اسالك طب الممرضه اسمها ايه؟ ما حدش يعرف. الاثنين ممرضات دول قابلات، يعني ايه؟ دايات، بيولدوا الستات اسمهم مكتوب في كتاب مقدس. حاجه جامده جدا. وفي الاصحاح الاولاني، الاصحاح بتاع الاسامي، معناها ايه؟ الناس دي عملت حاجات جامده جدا. ايه اللي عملوه الاثنين دول؟ الملك قال لهم كده، فرعون قال لهم كده: لما تولد العبرانيات وتشوفوهم على الكراسي، كراسي الولاده. كرسي الولاده معروف في مصر، عندكم في معابد، في معابد كتيره فيها كرسي ولاده. اتكلم كرسي الولاده بتاع الالهه. لو رحتوا في اسوان يمكن تلاقوه او في الاقصر، في معابد جوه في قدس الاقداس يحطوا كرسي ولاده للاله. حينما تولدان العبرانيات وتنظرهن على الكراسي، ان كان ابنا فايه؟ اقتلوه. طب ليه يقتلوه؟ عشان خطر على مين؟ على فرعون، خطر على مصر. مش محبذ ان يبقى عندهم عيال ولاد. وان كان بنتا فتحيا، مش هتبقى في الجيش. بعدين الكلام الجميل اقول لك قابلتين خاف الله. ما خافوش مين؟ ولما الحكومه تقول للحكومه الملك اقتلوا العيال،
والستين دول يقول لك ايه؟ لا، ربنا قال ما نعملش كده. فعملوا ما عملوش زي ما الملك قال. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الامر واستحييتما الاولاد؟ فحبوا يقولوا له حاجه عشان ما يقتلهمش هم شخصيا. هنا هنكذبوا وربنا مش هيحسبها عليهم. ليه؟ لان دي تعتبر فتره ايه؟ حرب. هم في حرب، ما ينفعش تسلم اسرارك لمين؟ للعدو. والراجل ده من ضمن الحاجات اللي هو دارسين كتاب مقدس، ده واحد من الناس الاولانيين اللي ضد المسيح، اسمه ضد المسيح. فرعون اللي حاول يقتل الولد هو زيه بالظبط زي هيرودس. كل دي اضداد للمسيح لانهم عايزين يقتلوا ربنا يسوع المسيح. هي قتل الولاد مش موجه للولاد، دي موجهه لمين؟ للمسيح نفسه. لما هيرودس عايز يقتل العيال مش عايز يقتلهم هم، عايز يقتل مين؟ ربنا يسوع المسيح. وده عايز يقتل مين؟ عايز يقتل النسل الملكي اللي هيجي منه ربنا يسوع المسيح. فقالوا له، ضحكوا عليه وقالوا له لا، ده العبرانيات مش زي المصريات، مش محتاجيننا في حاجه، لما بنروح لهم ولدوا. فقال لك فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا، وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. خافوا ربنا، خافوا ربنا، عشان كده ما يقدرش يقتل عيل. لأن العيل مش هيقدر يدافع عن نفسه، مش هيقدر يقول لا. من أقوى، مش عايز أقول لكم الحاجات دي، لما بنخش على الإنترنت وتشوفوا المواضيع بتاعة الإجهاض بالذات في السكند والثيرد ترايمستر، العيل بيقاوم الهوك، الخطاف اللي جاي يقطع راسه ويقطع، بيزقه كأنه عارف انه ايه ده الاعدام بتاعه. عشان كده في فوكس اون ذا فاميلي، هيئه مسيحيه فيها راجل كان زمان اسمه مش فاكر اسمه دلوقتي، بس هو كان اقترح ان الستات اللي هتجهض قبل ما يروحوا يجهضوا يعملوا ايه؟ التراساوند هم يدفعوه. فلما حصل كده نسبة خطيرة جدا منهم، تقريبا 99% منهم رفضوا ان هم يعملوا الايه؟ لانه ما حدش متخيل العيل بطن امه شكله ايه. ما هو طفل له راس وايدين ورجلين وبيتحرك. ايه اللي خلى ده مش عيل، مش بني ادم؟ ومين ده اللي عنده الجرأة ان يقول ان ده مش بني ادم ويحكم عليه بالاعدام؟ مين اللي يقدر ياخد المسؤولية دي؟ ولا حكومة ولا ملاك ولا ملك ولا اي حد خاص في الدنيا يقدر يقول يقنع ضميري انا شخصيا ان ده مش بني ادم. وان كان كده يبقى اذا لقينا اي حد تعبان او مش قادر يتكلم او جاله ستروك ومش عارف يعبر عن نفسه نقتله ويبقى زيه زي العيل الصغير ده. ايه المشكله؟ ما هو ده دي البيئه اللي احنا فيها النهارده. لما بيحصل كده اعرفوا انها ايام ضلمه، من اسوأ الايام في الدنيا، لما الحكومات والملوك هم اللي قرروا. سنه حاجه و70 قررت، انا مش فاكر بالظبط الميعاد عشان ما تمسكوش عليا، قررت المحكمه اللي بنسميها الايه؟ السوبريم كورت، ان احنا ممكن نجهض على حساب الدوله، علشان حصل قضيه ضدهم ان واحده طلعت من الولايه بتاعتها وراحت من تكساس حته تانية عشان تعمل اجهاض، وهي امتعضت واتضايقت جدا، انا ما عنديش فلوس اعمل كده. فقررت المحكمه الدستوريه او اللي سموها المحكمه السوبريم كورت العاليه بتاعت الفيدرال كورت انها تحكم للست دي. ومن ساعتها امريكا ابتدت تجهض عيال على بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ تجهضهم بالملايين. الاعداد اللي احنا شفناها طلعناها من مركز CDC او سنتر فور ديزيز كنترول، ما بين 1 و6 مليون عيل في السنه، لاقل سنه كانت 1022 600 وحاجه حسب CDC، 3/4 مليون، من 1.5 مليون ل3/4 مليون. اضربوا ده في 50 سنه يبقى اللي ماتوا من ساعتها كام؟ اللي اتحكم عليهم بالاعدام قد ايه؟ 75 مليون على الاقل. ده امريكا بس، صحيح؟ امريكا بس قتل عمد. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها ودي حاجة مهمة جدا لينا احنا بقى، لينا احنا حتتين محتاجين ناخد بالنا منهم. أول واحدة إن الموانع الحمل اللي احنا بنستعملها لو ما بتمنعش التزاوج، أو الإخصاب، إن الحيوان المنوي يقابل البويضة ويدخل جواها، غالبا بتعمل حاجة تانية اسمها إيه؟ منع الزرع. يعني الزيجوت اللي هو الطفل بيتكون
بيتكون على فكره هو جنب المبيض، بياخد له بتاع من 7 ل 14 يوم عشان ينزل ويتزرع في الرحم. في ال7 ل 14 يوم دول في ادويه بتمنع ان الجنين اللي اتكون في المبيض ان يتزرع في الرحم، وده دواء مجهض. في موانع حمل كتيره مجهضه، وانتوا بتستعملوا هذه الامور. لو انت في الكنيسه الكاثوليكيه كان هيقول لك ما فيش حاجه اسمها منع حمل، انسى وريح دماغه. لكن احنا في الكنيسه الارثوذكسيه بنقول ممكن لو هي مش مجهضه انها تمنع التلقيح. طب النقطه الثانيه المهمه، اللي هيعمل اطفال انابيب ياخد باله ان هم ما بيلقحوش بويضه واحده. ما ينفعش، الدكتور ما يقدرش يعمل كده، ولا في امكانيات ان هم يعملوا واحده بس ويريسك ان يعمل المشوار كله وبعدين يرجع يعمله تاني، لان بيدوا محفزات للتبويض للست، ويمكن يدوا محفزات للي نطلع حيوانات منويه للراجل، وشغل جامد جدا، فمش يطلع منه في الاخر بويضه واحده، ما تنفعش. فبيعملوا ايه؟ بيلقحوا 6 10 12، ولما يجي يزرعوهم في الام يزرعوهم 2 2. طب والباقي يروح فين؟ احيانا خلي بالكم دكاتره يمضوا الزوج والزوجه على ورقه تقول هنستعمل الباقي في الاختبارات، هنعمل بيهم ابحاث. خطيه عظيمه. او يقول لك مش هنقدر، هنحطهم لك في الثلاجه ونستعمل اللي هو النيتروجين السائل ان انت تعمل ايه؟ تبردهم. لكن بعد شويه اللي بيحصل مفيش اماكن ومفيش امكانيات ان احنا نحفظ كل اللي عايز يعمل كده، فبيعملوا ايه؟ بيرموهم في الزباله، او فعلا من ورا يودوهم للابحاث. فاللي هيعمل القصه دي، اللي منع الحمله دي وانا قلت عليها، اللي هيعمل القصه دي برضه ياخد باله ان لو هيعمل اطفال انابيب لازم يتزرعوا كلهم. اذا خصبوا 6 يبقى هنعمل 3 زرع، كل مره 2. غالبا واحد بيعيش والتاني لا، او الاثنين ما بيعيشوش، لكن بنعمل 2 2 في السن الكبير بالذات بعد 30 سنه، اتنينات. انتبهوا للنقطه دي علشان لألا احنا نكون بنقتل واحنا مش واخدين بالنا وبنشارك في هذا الامر. طبعا في الاحصائيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ما فيش اي سيره عن خالص، ما حدش حسب خالص موانع الحمل اللي بتجهض ولا الاطفال الانابيب، ما اتحسبتش، مش محسوبه. ضيف على دول تقريبا 4 5 اضعاف هذا العدد، اكتر بكتير جدا. فاحنا في البيزنس اللي احنا فيه النهارده، من ساعه ما اخترعوا منع الحمل ومن ساعه ما اخترعوا مواضيع الاطفال الانابيب، فاحنا في البيزنس بتاع القتل، بتاع الموت، سواء اردنا او لم نرد. ولما نروح السماء هنشوف الاعداد الكبيره جدا من الاطفال اللي حياتها انتهت قبل ما حتى نعرف ان هم موجودين. ربنا يدينا ان احنا نبقى واعيين. دي تخضع تحت الايه اللي بتقول لا تقتل. السؤال اللي هساله في الاخر، مين اللي يقول ان الطفل ده مش بني ادم لغايه لما يتولد؟ مين ده اللي عنده الاثوريتي دي؟ خلي بالكم من الحاجات الكبيره اللي جدا اللي بنختلف فيها مع البروتستانت هي دي، سواء كنا ارثوذكس او كاثوليك، ان كل واحد يفسر الانجيل زي ما هو عايز. هي دي بدايه النهايه، هي دي بدايه المشاكل كلها، لان هي دي اللي طلعت من بلد كانت مسيحيه عارفه ربنا بيقول ايه بالظبط، الى بلد النهارده بتشجع الايه؟ الالحاد كله، لان كل واحد بيفسر الانجيل زي ما هو عايز. هي ببساطه كده. النهارده في اكتر من 40,000 طائفه في امريكا بروتستانت. 40,000 ده اقل رقم، ده الكلام ده من 10 سنين اخر احصائيه انا سمعتها. كل واحده فيهم عندها كل طائفه من دول عندها رؤيتها للكتاب المقدس. ما فيش عندهم صوت واحد يقول كل حاجه. انتبهوا للمواضيع دي وانتبهوا ليها كويس، عشان دي حاجات بتضيع البركه. شوفوا الستين دول لما ربنا خافوا ربنا عمل ايه؟ اداهم بيوت، صنع لهم بيوت، يعني عندها بناهم، عملهم زيهم زي مين؟ زي راؤوبين ويوسف وبنيامين، زيهم زي البيوت الكبيره بتاعت اسرائيل. ولما الانسان يعمل البيزنس بتاع القتل ايه اللي هيحصل؟ بدايه الخراب. في فتره تانية قبل ما انسى حصل فيها قصه دي ايام ملكه اسمها عساليا. حد يسمع عن ايزابل واخاب؟ عساليا دي بنتها. نعمل ايه؟ نعمل بيت. عساليا لما ابنها مات اتقتل، راح يزور اسرائيل فوق واتقتل. سمعت ابنها اتقتل، راحت عملت ايه؟ برضه قالت لك لا انا لازم ابقى الملكه.
فراحت قتلت كل النسل الملكي، كل الولاد اللي عندهم من سن شهر ولا يوم، نفس القصه هي. وعرفوا يهربوا ولد واحد اسمه يؤاش، خدوه رئيس الكهنه وعمته، كان متجوز عمته. رئيس الكهنه كان اسمه يهويدع، سوري اسمه المهم هي كانت مراته، هو كان متجوز من النسل الملكي، فخدوه هربوه من القصر وخبوه عندهم في الهيكل. ولما كبر بقى عنده 8 سنين اعلنوه ملك. لكن الملكه دي دمرت اسرائيل، دمرت العيله الملكيه خالص عشان ما يبقاش نسل لداوود خالص. هي نفس القصه، نفس الترتيب، نفس كل حاجه، عشان كان معاها السلطان. ربنا ما يسمح ان احنا نشترك في اي حاجه من الحاجات دي، ولا نغطس ايدينا في دم الناس اللي ابرياء اللي ما يقدرش يدافع عن نفسه. في قصص كتيره وموجوده على الانترنت، اللي عايز يعرف. العيال لما بيجي يجدوهم بيعملوا فيهم حاجات صعبه قوي قوي ما يتخيلهاش انسان. كان في المسيحيين جم في وقت من الاوقات، من السبب ان النسبه نزلت، ان قالوا هندفع ثمن السونار لاي ام عايزه تجهد. فلما كانوا يعملوا السونار ويوروه للام، كانت الام تقول ايه؟ لا انا مش عايزه اقتل العيل، خليهولي، لان هو مش متشاف ومستخبي في البطن، محدش عارف هو شكله ايه. لكن اول ما بيتشاف ايه اللي بيحصل؟ لا، الام بتقول لا يفتح الله، انا مش هقتل ابني حتى مهما كان. الاسباب بتاعت الاجهاض ايه في البلد دي؟ هقول لكم الاسباب. على فكره الريب اقل من نص في المية، اقل، ما حدش عارف النسبه كام، صغيره جدا. في الريب اقل من نص في المية من الاجهاض سبب الريب، اللي عايز يقول اللي هو الاعتداء الجنسي او الاغتصاب. العيال اللي بتجهض من اجل الاغتصاب اقل من 5%، اسف، اقل من نص في المية، مش 5%، اقل من نص في المية، 5 في الألف اقل. طب امال ايه الاسباب؟ اسباب بسيطه جدا. اول حاجه ما عندناش امكانيات، مفيش فلوس. 2 الزوج والزوجه متخانقين مش عايزين عيال من بعض. 3 عايشه مع واحد مش جوزها وجابت منه ومش ضامنه انه هيكمل معاها. 5 هي دي الاسباب، هي دي الاسباب، ان عندنا عيال كتير مش عايزين تاني. هل ده سبب خلينا نقتل بني ادم؟ وايه اللي خليني اقتل بني ادم الا لما يكون هو خطر عليا؟ يعني انا اقول لك الكنيسه بتقول تصرح كده، يوم ما العيل يكون سبب في ان امه تتعرض للموت وهي بتحمل او تولد، يس احنا هنا ما بنقتلش العيل، احنا بنعمل ايه؟ بننقذ حياه ام. ذاتس ات. ودي برضو زي الاغتصاب حاجات نادره جدا وما بتحصلش كتير. لإلهنا كل المجد، الاب والابن والروح القدس الان.